המיקרופון על יעל. אני ממש אגיד כמה מילים, ואחרי זה אני אקח את המיקרופון. אז אני רק, צהריים טובים, אנחנו שמחים לקיים את הטקס הענקת הפרס על שם רפי פרוינד לכתיבה מדעית פופולרית במדעי הטבע, אחרי כמה שנים שהוא לא ניתן, ואנחנו שמחים השנה כן לקיים את הפרס. הפרס הזה מוענק על ידי המכון למדעי כדור הארץ לזוכת הפרס, שהשנה זו יעל קירו ממכון ויצמן. הפרס נתרם על ידי משפחת פרוינד, משפחתו של רפי, לזכר בנם, פרופסור רפאל רפי פרוינד, שנפטר ב-1980. אני אבקש מדוקטור יוסי ברטוב להגיד כמה מילים רפי פרוינד, ואחר כך נקריא את מנכ"ל השופטים בפרס, ואחר כך ניתן סיום. היום מחולק פרס רפי פרוינד לכתיבה מדעית פופולרית, שבעצם זה פרס... אני לא שחכה, שים שאלות זה. לא הולך. בסדר. היום מחולק הפרס לזכרו של רפי פרוינד, שהוא אחד משני פרסים שקרויים על שמו. הפרס האחד הוא פרס לכתיבה מדעית בכלל, ונועד לכתיבה מדעית פופולרית בעברית. זה פרס שמציין צד אחד של אישיותו של רפי. יש פרס שני שהוא פרס של החברה הגיאולוגית, והוא פרס ניתן על עבודה מחקרית מצטיינת. הפרס הראשון הוא פרס שנוסד על ידי משפחתו של רפי, בעצם על ידי אמא שלו, ב-1980, אחרי שרפי נפטר, היא תרמה לאוניברסיטה העברית סכום כסף שמפירות הקרן הזאת מחולק הפרס. והפרס השני, פרס שנוסד על ידי תלמידיו של רפי ועמיתיו, שהוא פרס שמחולק על ידי החברה הגיאולוגית. ובעצם שני הפרסים האלה מציינים את אישיותו של רפי. רפי, אני מניח שכולם יודעים את שמו, אבל לא כולם זוכרים את כל מורשתו. הוא היה מדען מבריק, היה פרופסור במחלקה לגיאולוגיה באוניברסיטה העברית, היה מדען מבריק, מורה מעולה, ומעורב מאוד בענייני ציבור שעלו לפרקים בציבוריות הישראלית, וכללו איזושהי מעורבות של מדעי האדמה. הוא נולד בגרמניה ב-1933, להורים שהיו משפטנים בכירים. אמא שלו הספיקה להיות שופטת בגרמניה, ואבא שלו היה עורך דין עם פרקטיקה רחבה, והם עלו לארץ מיד אחרי עליית הנאצים, יחד עם אחיו ואחותו, התיישבו בחיפה, ההורים עסקו בעריכת דין, ורפי לא אהב במיוחד את המקצוע הזה. הוא למד בבית ספר ריאלי בחיפה, ואחרי שגמר ללמוד, הוא התגייס לנחל המוצנח, והיה קצין מצטיין, גמר חניך מצטיין בקורס קצינים, ושירת בצבא, ונשארה בו איזושהי מידה של צבאיות. הוא, כשגמר את הצבא, הוא היה כבר נשוי לאשתו אורה, והם עלו ביחד לירושלים, והתחילו בלימודיהם, ועשו חיל בלימודים. הוא בתום לימודיו, היה רק תואר אחד לפני דוקטורט באותו זמן באוניברסיטה העברית, ובתום לימודי המוסמך שלו הוא הצטרף למחלקה לגיאולוגיה בתפקיד עוזר של פרופסור פיקארד.
לימד שנים רבות קורסים שונים בגיאולוגיה סטרוקטורלית, בגיאולוגיה של ארץ ישראל, בגיאולוגיה היסטורית, ואחר כך הדריך גם תלמידים. בהוראה שלו הוא הדריך גם הרבה בעבודת שדה. היו קורסים של מיפוי בעזרת שולחנית, שהיה עוד מכשיר המדידה של אותם זמנים, והוא הדריך בקורסים של שולחנית ובקורס שנקרא מיפוי בודדים, שהיו שולחים סטודנט לבדו לארץ לא נודעת על מנת להוציא מפה. אחד הקורסים שרפי לימד במחלקה היה קורס שנקרא מפות וחתכים. וזה היה קורס שנכנס לפולקלור של המחלקה, כי זה היה קורס קשה במיוחד, והיווה מחסום אצל תלמידים רבים מאוד שלא הצליחו לעבור את הקורס. הוא ירש את הקורס הזה מקודמו פרץ גרדר, זיכרונו לברכה, שהיה גם הוא מורה באוניברסיטה וגם מנהל מחלקת הנפט במכון הגיאולוגי. ויחד עם הקורס הוא ירש גם הרבה תלמידים ששנה אחרי שנה נאלצו לחזור אחרי הקורס הזה. ועבודת הדוקטורט שלו הייתה על בעיות בקנומן טורון של ארץ ישראל. זה היה בעיקר התרכז בשכבות טורון תחתון. זה התחיל כעבודה פלאונטולוגית, ושם הוא הגדיר מינים חדשים למדע וגם מינים מוכרים של אמוניטים מטורון תחתון, והשתמש בעבודה הסטרטיגרפית הזאת גם להתחלת הכרה של מבנים סטרוקטורליים בעזרת הנתונים הפלאונטולוגיים. בעבודה הזאת התחילו ניצנים ראשונים שהוא הבחין שאין התאמה בין שני הצדדים של בקע הירדן, והצטרף לאלה שטוענים שהייתה תנועה אופקית שמאלית לאורך בקע הירדן. זאת הייתה אסכולה שהתחילה דווקא על ידי גיאולוג ניו זילנדי בשם קנל, ורפי הצטרף לעניין הזה, ויחד עם עמיתים רבים התחילו לבדוק את שני הצדדים. באותו זמן לא הייתה גישה לצד המזרחי של הבקע, אבל הייתה ספרות, ורפי עקב אחרי הספרות הזאת. כשהוא התחיל להסתכל על הנושא הזה של התנועה לאורך בקע הירדן, הוא גם היה הראשון בעצם שראה שיש קשר בין התנועה הזאת לבין תנועת הלוחות של כדור הארץ, שהייתה אז תיאוריה שהתחילה את התפתחותה, והוא הצטרף לתנועה הזאת ויצר קשרים עם אותם המדענים בארצות הברית ובאירופה שהתחילו לפתח את תנועת הלוחות. כמובן שהדברים האלה לא עברו חלק והייתה התנגדות די גדולה לתיאוריות האלה, אבל כמו שאנחנו יודעים זה תיאוריות שמקומם במדע היום מובטח. ההכרה של תנועות אופקיות ורוטציות של בלוקים התחזקה אצלו גם במחקריו בגליל. בתחילה עם חברים למחלקה, נחמן שולמן, מיכאל אופנהיים, ואחר כך בעצמו עבודות שהוא עשה בגליל, ואחר כך גם עם תלמידים. הוא אז למעשה התחיל להסתכל גם על פלומגנטיות כעל מציין נושאים בגיאולוגיה סטרוקטורלית, כמה שהמכשיר הפלומגנטי שהיה ברשותו היה מצפן, ובזה התחילה העבודה. לא נרחיב את היריעה על כל העבודות שהוא עשה באותו זמן, אבל חשוב לציין שבאותו זמן הוא התחיל גם להיות מדריך שלנו, כבר התקדם בדרגות באוניברסיטה והתחיל להיות מדריך של עבודות דוקטור. בנימה אישית אני אגיד הסתבר לי שגידי שטייניץ ואני היינו תלמידי הדוקטור הראשונים שלו, ואסור עוד היה לו להדריך בעצמו, כך שהיה צריך לצרף עוד מדריך.
הוא הקדיש הרבה מפעילותו לחברה הגיאולוגית, וב-1964 היה גם נשיא של החברה הגיאולוגית, אחרי שארגן את כנס העשור לחברה. היה שותף בנושא של איחוד אגפי המחלקה לגיאולוגיה. המחלקה לגיאולוגיה הייתה מורכבת אז מ3 אגפים, שנגזרו פחות או יותר בהתאם לאישיותם של 3 הפרופסורים של המחלקה, אבל רפי ואחרים הבינו שאין טעם לקיים את זה לפי המסורת האירופאית הישנה הזאת, ודאגו לאחד את 3 האגפים. זה הוא עשה, היה לו שותף מאוד נאמן לעניין הזה, פרופסור זאב רייס, ורפי היה גם המנהל הראשון של המכון הזה. הוא היה קשוב לצרכים ציבוריים, השתתף בדיונים בנושאים מקצועיים רבים כמו תעלת הימים, שהצריכה כמובן מעורבות של מדעי האדמה, ואחר כך בנושא חיפושי נפט. בנושא חיפושי נפט הוא השתתף גם בצד המדעי וגם בצד הארגוני. בצד המדעי היו לו הרבה רעיונות שתכף נדבר עליהם, איך לחפש נפט בארץ ישראל. בצד הארגוני הוא היה חבר במועצת מנהלים של חברת חיפושי הנפט הממשלתית חנה. כשהוא רצה להיכנס לנושא של חיפושי נפט ביבשה בארץ, הוא למד ביסודיות את שדה הנפט חלץ, שהיה שדה הנפט המפיק היחיד, והגיע למסקנות שיש כאן איזה נושא שהוא גם סטרוקטורלי וגם סטרטיגרפי מעניין, וחיפש באנלוגיה למצב הזה של חלץ. הוא מצא אנלוגיה באיזשהו מבנה בגליל המערבי, והגה רעיון לקדוח לנפט באזור הזה. בסופו של דבר, אחרי פטירתו, הנושא הזה לא נמשך, ולימים הוכח גם כבלתי ישים. רפי הקפיד לפרסם את מחקריו גם בעיתונות המקצועית הבינלאומית, גם בעיתונות המקצועית בארץ, התקיים אז עיתון שנקרא עיתון הישראלי למדעי האדמה, רפי היה חבר המערכת בו, וגם בחוץ לארץ, ועודד מאוד את תלמידיו לפרסם בחו"ל. הרעיון לפרסם בעברית בעיתונות פופולרית היה אצלו לא רק כדי להנגיש את המקצוע לקהל, אלא גם לפרסם רעיונות שהיו לו, בין השאר רעיונות שלא פורסמו קודם לכן בעיתונים אחרים, ולקבל פידבק מהיר מהקהל שראה בעברית את המאמרים, גם בעיתון מדע וגם בעיתון טבע והארץ שהיה של החברה להגנת הטבע. גם היה לו נוהג להרצות בצורה מתמידה בבתי הספר שדה של החברה להגנת הטבע, כי אמר שמהחובבים יוצא הרבה ידע שלא ידוע אצל המדענים. בזמן מלחמת יום הכיפורים, שרפי בעצמו היה מגויס בערך חצי שנה, כשהוא היה קצין בחטיבה הירושלמית, הוא דאג לשכפל בחוברות את ההרצאות שלו בגיאולוגיה סטרוקטורלית ובגיאולוגיה היסטורית. את החוברות המשוכפלות האלה הוא שלח לתלמידים שהיו מגויסים, וזה היה מבצע לוגיסטי כבד בפני עצמו, למצוא את כל האנשים שהיו מפוזרים בכל החזיתות של אותו זמן. את החוברות האלה הוא רצה לצרף וליצור ספר בגיאולוגיה של ארץ ישראל. הספר הזה, טיוטה שלו נכתבה על ידי רפי, ואחר כך
אחר מותו זה לא היה להמשך למפעל הזה. הרבה דברים שרפי רצה לעשות הוא לא הצליח בחייו הצעירים, הוא נפטר בסך הכל שהיה בן 47, לא הצליח בחייו הצעירים להגשים. כל אלה שהכירו אותו באותו זמן, גם כתלמידים וגם עמיתים, זוכרים אותו עד היום ומתגעגעים למנהיג ולמורה שהיה להם. תודה רבה. שומעים? תודה רבה ליוסי, היה באמת מרתק לשמוע על רפי פרוינד, כולל דברים שרלוונטיים אפילו לעכשיו. אני אקריא את נימוקי השופטים, ואחרי כן אפשר יעבור לסמינר. אז כאמור, זה פרס לכתיבה מדעית פופולרית. אז השנה מוענק הפרס לדוקטור יעל קירו ממכון ויצמן, על מאמרה השפעת הזרימה של מי ים המלח באקוויפר החופי על האגם, מאמר שפורסם בסדרת מלח הארץ, סדרה למחקרי ים המלח בחוברת משנת 2013. במאמרה זה מתארת יעל את תהליך הזרימה של מי ים המלח בתת הקרקע מן הים אל תוך הסלעים, ולאחר מרחק מסוים את חזרתם בתהליך של צירקולציה אל האגם. הצירקולציה היא תהליך הידרולוגי בסיסי המתרחש בכל אקוויפר חופי ליד כל גוף מים מלוח. מנגנונים של צירקולציה באזורים חופיים בסביבה אוקיינית מונעים על ידי גאות ושפל, תנועת גלים, שינויים במפלס הים או במערכת מי התהום. בדרך כלל קשה לבודד את תרומת כל אחד מן המנגנונים מבחינת כמות המים והיסודות הכימיים המשתתפים פה. לעומת זאת, לים המלח יתרון כי הוא משמש מעבדה טבעית בה מושפעת הצירקולציה רק על ידי הצפיפות, כי אין בים המלח גאות ושפל ותנועת הגלים זניחה. יעל חישבה את נפח גוף המים המשתתפים בתהליך ואת השתנות הריכוזים של יסודות קורט מסוימים כתוצאה מאינטראקציה בין המים לסדימנטים. נמצא שרדיום 228 מאושר במי האגם ורדיום 226 ובריום מסולקים. על סמך כל אלה החליטה ועדת הפרס להעניק ליעל קירו את פרס פרוינד לכתיבה מדעית פופולרית לשנת תשפ"ג. חתומים פרופסור סיימון עמנואל, פרופסור ארי מטמון ופרופסור אברהם סטרינסקי. אז יעל, בבקשה. I was asked to say it in English, אבל זה כיף גדול, כמה מילים בעברית. זה כיף גדול, או הכי כיף לך להגיד כמה מילים טובות על יעל, אז אני אגיד את זה באנגלית. לכן כתבתי את זה גם. יעל is certainly one of the most excellent and brightest students who graduated from the Institute of Earth Sciences at Hebrew University of Jerusalem. She excels in modeling, application of math, and thermodynamic solution to geochemical problems, and shows skills in geochemical lab work in geological fieldwork. At the Hebrew University and Geological Survey, she worked with Abraham Starinsky, Yossi Echieli, Vladimir Lichovsky, and Yael Shalev on the effect of Dead Sea level drop on groundwater system in the alluvial aquifer, MSc thesis. Later, in her PhD, she worked with Yossi Echieli, Abraham Starinsky, and Yishai Weinstein from the Bar-Ilan University on water-rock interaction, the hydrological immunological processes, applying
the short-lived radionuclides of radium, radon in the uranium and thorium decay series. In 2013, Yael moved to Lamont Doherty, Earth Observatory of Columbia University, New York, working with Steve Goldstein and Yohanan Kushner on salt sequences from the Dead Sea ICTP deep core, investigating the brine evolution, Dead Sea paleolimnology, paleohydrology, and paleoclimate of the East Mediterranean South Levant region. In 2019, Yael returned to Israel with the appointment of senior scientists at the Weizmann Institute of Science, where she established her group and laboratory. Yael received several fellowships and awards, and she is possibly the only one that received the 2 Freund Awards, that of the Geological Society of Israel for outstanding achievements in geosciences investigation of the geology of Israel, and today the Freund Award for writing an outstanding paper in Hebrew. Last but not least, Yael is a wonderful person to work with. Yes, with all possible discussions and Jewish type of arguments. Yael will talk today on coastal aquifers as major players in shaping ocean chemistry through soluble fluxes. Solute. Okay, thank you for everyone for the prize and for the judges of the prize, and thanks Moti for the introduction and Neta for inviting me to give here a talk. Again. Better? Okay, so I'm very Okay, I'm very happy to be here, and the relationship to the paper that I wrote, that I received the prize for, and what I'm showing today is that we were very excited during that time about what we found on seawater circulation in the Dead Sea coastal aquifer. And during that time, my advisors pushed me to say something that is global, since this is a physical process and it occurs everywhere along the coast. And I was then a PhD student and didn't have any confidence to say something more than that, more than talking about the Dead Sea and the Dead Sea chemistry. But now I'm older, and this is what I'm working on in the past few years since I'm at Weizmann. So I'll talk today about the role of coastal aquifers in ocean chemistry, and I couldn't have done this without my great students and postdocs that you can see the list over here. Okay, I'm sorry, there was something wrong with this slide. But why do we even care about ocean chemistry? Let me try maybe to fix this. Okay, so why do we care about ocean chemistry? I think probably most of you know, but it is directly related to the carbon cycles through the degree of saturation of calcium carbonate. It's relevant to the pH, to the alkalinity in the ocean, and to major ion concentrations. And since this is relevant to the carbon cycle, it is directly related to climate changes, especially over long time scales. Another reason that we are interested, this is good. Another reason that we are interested in ocean chemistry is because of the interpretation of marine records. We use different proxies in the marine records, and in order to interpret them, we need to know what are the different sources and sinks in the ocean. So if, for example, one source or sink is excluded, we will get the wrong interpretation. So while many processes got a lot of attention, especially rivers and mid-ocean ridges, some other processes, such as submarine groundwater discharge or coastal aquifers, are overlooked when we are trying to, when scientists discuss ocean chemistry or ocean budgets.
And I will talk today a lot about the role of the role of SGD, or coastal aquifers, in ocean chemistry. So here we can see a summary of all the different processes that are affecting ocean chemistry. So we have the rivers and hydrothermal fluxes, which, as I said, got a lot of attention. And then we have seafloor weathering or low temperature circulation along the ridge's flanks. We have sedimentary processes that they include ion exchange or reverse weathering or clay formation. There is some overlap in these definitions. And then we have carbonate precipitation, which removes calcium, strontium, and also magnesium. And I'm talking today about coastal aquifers or submarine groundwater discharge. But when we're looking at this figure, or trying to understand the different processes, the interesting thing here is that each one of the processes would affect differently the ratios of the major elements in the ocean. And if we are trying to calculate a budget and try to understand each one, or the contribution of each one of these processes, we can differentiate and isolate between them. So we can have a top-down approach, calculate the whole budget, or a bottom-up approach where we are looking at each one of the processes from known fluxes and try to estimate this. And yeah, okay, sorry. So as I said, I'm talking today about submarine groundwater discharge, and I mentioned that it is an overlooked process. But it is acknowledged for decades already, since the 90s, that it is very important to ocean chemistry. There are several papers in several studies in high impact papers that showed the effect on the strontium isotopic composition and the neodymium composition. There is a recent paper from the group of Adina Paitan that showed many isotopes that are affected by submarine groundwater discharge and are affecting the chemistry of the ocean. But these are all relatively qualitative because we don't really know what the actual flux is. If we want to take, or if someone wants to calculate a budget and you need a specific element or an isotope system, you need a number. There is no quantitative values for SGD. And the reason that there is no quantitative value of solute fluxes is because the groundwater flow in coastal aquifers is very complicated. So that in order to understand this and to try to say something that is quantitative, we first need to know and understand the groundwater flow in coastal aquifers. So submarine groundwater discharge includes all the water that flow from the land into the sea underground. It includes both fresh water and salt water, and the salt water is circulated seawater. This is a typical cross-section of a coastal aquifer, where you have here the fresh water and the fresh saline transition zone, and this is the circulated seawater. And most of the SGD is actually the circulated seawater. And we care about the circulated seawater because water penetrates into the aquifer, they interact with the rocks, and they flow back to the sea with a new composition. And the reason that it's hard to know what is the actual end member in order to calculate here fluxes is because we have these different processes or different mechanisms that drive seawater into the aquifer and out. And these are the mechanisms between 1 and 6 that you can see here. And these mechanisms, they vary by the temporal and spatial scales, from very short mechanisms that are driven by waves, and they push water for a few minutes into the aquifer and then it flows out, through tidal processes and then seasonal processes, and up to very long-term circulation, such as process 1 here and 6, which drive water into the aquifer for at least a few years and even decades, centuries, and up to millennia. So we can find very old circulated groundwater in aquifers. I forgot to mention that the fresh SGD is about 1% of river discharge. So you can see here that the flux is not very
significant, but if the concentrations in the fresh water are higher than in the river, then it can be more significant, such in the case of dissolved carbon or alkalinity and nutrients. So although I will, so in order to try to say something about or quantitate the different fluxes, we need to be able to separate the components of the different circulated fluxes. So we are trying to do this in the field, and at the end of the talk I will talk about an attempt to isolate the different components using a model. But until then I will talk about this specific process of long-term SGD that is driven by the density differences between the saltwater and the freshwater and the mixing along the fresh saline transition zone. And the reason that I'm talking about the long-term SGD or long-term seawater circulation in the aquifer is because this process has the highest potential to modify seawater and affect the different fluxes. So before I will continue, I just want to show you a bit of the numbers that we know already of different water fluxes. So just be aware that sometimes I'm talking about water fluxes and other time I'm talking about solute fluxes. So you can see here the water fluxes in 1,000 cubic kilometers per year, and this is the value of rivers. You can see the freshwater SGD that is insignificant compared to the rivers. And then you can see here the total SGD that was estimated about 10 years ago, that is 3 times more than what you see in rivers. And this study made a lot of noise because this is a very significant number. But what I want to say today is that most of these numbers actually composed of the very short-term circulation that may modify some trace elements and, of course, radium isotopes. This was calculated by radium isotopes, but it won't affect the major elements, which I want to talk about now. So I will try to show you an attempt to calculate and estimate the long-term, the fluxes of the long-term SGD. So in order to do this, this is all based on a very typical behavior of groundwater in coastal aquifers. And this type of work was done since the 80s, and one of the important works that was done by Orit Sivan. And this is a very typical behavior that you can see in coastal aquifers. This is a chloride versus strontium and calcium, and chloride versus potassium. And the black line here is a conservative mixing line. And in coastal aquifers, you get an enrichment in strontium and calcium. You can see that all of the samples here are above the conservative mixing line and depleted in potassium and also in sodium, which I'm not showing here, but it behaves very similar. And most of the studies, they interpret this as ion exchange. And I don't want to talk currently about what is the actual processes that occur in coastal aquifers, but mainly focus on the fact that this is a matter of time. This process, this enrichment and depletion of major elements, takes a lot of time in the aquifer, and this composition reflects only the long-term process. And this is supported by different observations and studies. One of them is this study that was published a few years ago. And they showed this also for the calcium and the other major elements. They worked on a desalinizing plant, and they had the opportunity to sample the water before the operation of the plant and after. So they could compare for the same aquifer with the same lithology, the water that interacted with the rocks for at least decades or even more, and very young groundwater that just entered from the seawater and were a few years old until they got into the well and pumped. So they showed in their paper, here it is, okay. They showed in their paper, here's the conservative mixing line between chloride and the potassium, and the green are the young groundwater that they are all lying on a conservative mixing line, and the yellow are the old groundwater that are depleted in potassium. We also saw very similar behavior
in the aquifer here in Nitzanim. This was a master of Namtsumai. This is calcium versus chloride and the conservative mixing line. And you can see in blue, this is a well that is close, and these wells are also dated. That the well that is close to the shore, younger groundwater, they are more closer to the conservative mixing line compared to the water that are older and further away from the shore. And the last evidence is the fact that the studies that were done on subterranean estuaries, this is also a recent study, and when people are working on subterranean estuary, there is an overlap with the coastal aquifer, but this work is done on the coastline, and the water are interacting with the sediment for a very short time. Unlike the coastal aquifer studies that are onshore on wells that are at least tens of meters or hundreds of meters away from the shore. So when they look on the chemistry and on the major elements, they see that most of the samples lie on a conservative mixing line. So I think after seeing these different observations in different places in the world, we can establish the fact that the modification and the effect on the major elements occurs only on the long-term seawater circulation or in long-term SGD. But before I move on, I want to show you that it's not only the major elements, and there are many isotope systems that are also affected as a function of the distance from the shore or the age of the groundwater. And you can see here the composition of strontium isotopes of seawater and how the aquifer water have lower composition. The same with the uranium. Uranium is lower, and then in the aquifers you get higher ratios of uranium. The same with magnesium isotopes. This is a part of Yael Cohen's PhD, and we did it together with Neta Shalev. And you can see here the conservative mixing line, the magnesium composition versus chloride. And again, we can see the effect of the time and age on the magnesium isotope composition. So this interaction of seawater with the sediments is seen all over in many systems, in many elements that are very important for different reasons and different interpretations. I just want to mention also what Nurit did. She worked on alkalinity and DAC, and also had a very large compilation, and you can see here all of the data as a function of the lithology and as a function of the salinity of the water. And in this case, it is more important for the freshwater flux, but again, this is something that you can see the effect, and we can learn here that in terms of the carbonate system or the carbon system, there is an enrichment in the DAC, probably because of respiration, which is buffered by carbonate dissolution or precipitation. So after seeing this, we can, and if you want to get from the chemistry or from the behavior, given that the chemistry reflects a long-term process, then we can move on and characterize the end member of the long-term SGD. And this is what you see here. This is the calculated enrichment in calcium and magnesium compared to conservative mixing. So this is how much calcium we are adding. So most of it's calcium. In some cases we have enrichment in magnesium, but the magnesium is usually conservative. And this is the enrichment, or the depletion would be negative and enrichment would be positive. This is the depletion in sodium and potassium. And this is a compilation of all the coastal aquifer studies that I was able to find. And the black line here is the 1 - 1 line, which reflect or interpreted as ion exchange. And the issue is here that we have very large uncertainties, especially when we are when we try to calculate the depletion in sodium because of the high concentration of sodium and the propagation of the error. But you can see here that most of the water, they are
enriched in calcium and magnesium, and depleted in sodium and potassium. And we can learn a little bit about more than that, and maybe say that there may be other processes that are affecting the chemistry of the water. It's not all lying on the 1-1 line. And you can see here depletion, probably because of precipitation of carbonates. So you can sometimes see depletion in calcium. And also we don't see any cases where we have enrichment in sodium and potassium and depletion in calcium and magnesium. So we can learn a lot from this plot, but for the purpose of this talk, I mainly want to use this data in order to characterize the end members, so we can look at the different values of the enrichment and depletion, and plot them in a histogram and do some calculations and statistics and Monte Carlo simulation. These values are the end member in the ocean budget model that I used. And then I took all of the different processes that are affecting the ocean chemistry and the enrichment and depletion in the different major elements. This was a very thorough literature survey in order to get all of the parameters and their uncertainties. So for all the processes between 1 to 5, I took the actual solute fluxes, and for 6, I took the end member that I showed before. And then we can take this and do a Monte Carlo simulation, and this is what you see here. This is a simple budget that is assuming steady state. I will discuss unsteady or transient conditions in a few slides. But for now, let's start from steady state. So in steady state, the total solute flux together with the SGD flux, or long-term SGD, which I'm terming here as LTC, it will equal 0, and then the flux of a certain element will equal the water flux times the concentration, and then we can calculate, according to each one of the elements, we can calculate the water flux. So if we are doing this on several different elements, then we can constrain the actual water flux. So this is just an example for calcium. It's hard to see here, but the idea is to take the different solute fluxes of calcium that we know from the literature, and then in the green is the unknown flux, and the unknown flux is divided by the composition of the end member in order to generate the water flux of the long-term SGD. So this is the, so I did this, this is part of the elements and isotope systems that I did it for. I also did the magnesium isotope budget and the sodium budget. But just for simplicity, I'm showing these set of elements and strontium isotopes. And you can see here the results of the long-term SGD flux of each one of the elements in isotope system budgets. And I think this plot is encouraging because you see that there is a significant overlap between the different systems or different elements. And you can see here the combined distribution. And from here we can say that the long-term SGD flux is about 1,500 or 2,000 cubic kilometer per year. So we have a number. This was our purpose. And after having this number and having the model, we can try and play with it a little bit and to see how transient conditions would affect the result, and maybe also have some ideas or insights about whether we are in a steady state or not in the ocean, or how far we are in steady state. So we may be overestimating or underestimating some of the processes that contribute solutes into the ocean. So you can see here, so I tried different scenarios. You can see here that the rivers are 50% from today or 150%, and the same for the hydrothermal fluxes. And I tried also a scenario where where the precipitation of carbonate is smaller than what it is today.
And you can see here the steady state solution. This is the results according to each one of the different isotope systems or elements. And you can see here that there is a very nice agreement in the steady state scenario, but also when we're looking at the scenario where we are today underestimating the hydrothermal flux and the river fluxes, these seem to agree better between the different scenarios. And also the scenario where we are precipitating less carbonates is also a feasible scenario. But you can see that the numbers and the uncertainty, including the uncertainties, are very similar between the different scenarios. We get at least, I would say, 500 cubic kilometers per year. Okay, so the last thing that I want to talk about, or almost the last thing that I want to talk about, is that what we saw until now is an attempt to estimate the long-term SGD flux. And, but we saw that there are different mechanisms, and some of the mechanisms, if you want to look at some of the trace metals, that they are affected both by the long-term process and the short-term process, we need to know also the other specific component fluxes that may affect the chemistry of the water. So Yehuda Levi, who is now working in the Geological Survey, he used to do a postdoc together with me, and he worked on this model where he's simulating different circulation processes, both the tidal pumping and the near source circulation and the long-term SGD. And he took this basic model and just tried to did some sensitivity tests and saw how the different hydrological parameters are affecting the different components of SGD. So you can see here he studied these different hydrological parameters, including the bathymetry, and what we learned from here is, of course, that for the tidal-driven circulation, the tidal amplitude is the most significant, and for the density-driven circulation, or the long-term SGD, which I was talking about today, the main parameter that is affecting is the hydraulic conductivity. So after having the set of sensitivity tests, he was able to have these bilinear interpolation, and then given a set of environmental or hydrological parameters, he was able to calculate the different component fluxes of SGD. So using some geospatial databases of lithology, of permeability, of tides amplitude, of recharge, he was able to calculate for the different components the specific components of SGD worldwide, as you can see here. And then he identified some hotspots where a specific component is more important than the other, and you can see that it is not overlapping. So this number, this is corrected to heterogeneity. I can talk about it if someone will have questions later. But you can see here this number is very similar to what we got from the budget, which is very encouraging, again, about our results. And then he has the other processes of near-shore circulation that is driven by tides. You can see the numbers are a little bit smaller, not very important. And this is the tidal pumping process that also is not very significant compared to other processes. So before I will summarize, I just want to mention some of the implications that we have on the carbon budget. And I started from why do we care about ocean chemistry, so I want to close with this, is that if we have any kind of changes that are driven by climate, for example, sea level change, it would affect the
coastal aquifer solute fluxes. And for example, if we have a sea level drop that is driven by cooling and increase in the volume of ice sheets, then the sea level drop will drive more solute fluxes from the coastal aquifers outside, and vice versa. If we have a sea level rise, we will get an increase in the inflow. And if we have, during the time that sea level is dropping, there would be an increase in the calcium versus sodium and potassium alkalinity. And if we are solving a very simple budget that is in steady state of the carbonate system and the charge balance, this results in an increase in CO2. So if we started from cooling, then the coastal aquifers cause an increase in atmospheric CO2, and this is relevant on the time scales of between 10,000 years and 100,000 years. So it's not relevant to the current climate change and short time scales. But you can see here that this process may moderate cooling or warming during interglacial changes. So I want to summarize with the numbers and what we received in terms of the solute fluxes. So you can see here the water total SGD flux and compared to the rivers, and fresh SGD, which is minor. And then you can see that the long-term SGD is not a significant flux when we're talking about water. And then the other processes are not large at all, but this is the wave-driven circulation. You can see that the wave-driven circulation is the major flux of the total SGD in terms of volume. Okay, so this is a very short-term process. But when we are looking at the solute fluxes, and if you want to compare it to the rivers, you can see here that it's very important for calcium. It's in the same order of magnitude of rivers. It removes a lot of potassium from the ocean, and it's even more important for strontium than what we see in rivers. So that's it. Thank you very much. So at this point, I just did some back on the envelope calculations, where this is why I'm saying that it is relevant for you need at least 10,000 years that it will be relevant. So it would be significant, at least a few tens of ppm. Okay, but in order to have an actual quantitative calculation, you need, I guess, to use a model and to calculate how it would affect the fluxes during sea level drop and sea level rise, and not just, I did something very rough, but I can show you later. Yeah, but what about nutrients? So you talked about major ions. Is there any idea about how this kind of circulation affects nutrient flux into or out of seawater? So there is a recent study. So nutrients was studied a lot, and again, I think there are great surveys and studies, but I think they lack of the context of the different processes or component. But so nutrients was one of the things that were studied when they started working on SGD. So this is something that is very well studied, and they show that it is important for the freshwater,
And for the salt water, I'm not sure. I need to go over all of the studies and see, because sometimes it can be a sink and sometimes it can be a source. So the same thing we did about the carbonate system. It varies a lot. So you need to, again, to look at the context, and so I don't have a great answer. But yeah. When we look at the curve of carbon of CO2 in the atmosphere between glacial and interglacial cycles, we see that it's low CO2 in glacials and high in interglacials. Now, if I look on this process, when we have the transition to glacial cycle, we actually have drop in sea level, and a lot of water comes from the aquifers into the sea. Yes. Is it buffers the drop in CO2 or vice versa? So this is what I was saying. That it's a negative feedback. Okay. So it's Okay. buffers the Yeah. A bit. Yeah. It will release CO2 on long time scales. Okay. I also have one question about the. If you can go back a few slides to the fluxes. Wait, this one? Yeah, this one. So that can actually suggest that we are underestimating the hydrothermal and the river Yeah. fluxes. Maybe, yeah. Or overestimating the carbonate precipitation. Because there are some claims that we are overestimating today the carbonate precipitation. So, But that's in water fluxes. So that means that, right, or is it in... this isn't the fluxes here are the long-term, water flux. Yeah, but the 150% For water. Water fluxes, Yeah. okay. Yeah. Yeah, cool. That's a nice approach. More questions? Okay, so we will thank Yael again. Thank you.